Matrox hat vor 2 Jahren bereits auf der NAB-Show die Monarch HD, Monarch HD vorgestellt. Das war damals eine ganz neue und sehr innovative Lösung, die Streaming kombiniert mit Recording. Das heißt, man konnte ein Videosignal, hier ein HDMI-Signal, gleichzeitig aufzeichnen und streamen. Und in dieser Box waren 2 Encoder, das heißt, man konnte zum Beispiel in einer niedrigen Bitrate das Streaming machen und gleichzeitig in einer hohen Bitrate, von 30 Mbit beispielsweise, aufzeichnen. Und das ermöglicht tatsächlich ganz unterschiedliche Ansätze, nämlich dass man eine Veranstaltung direkt live überträgt, aber trotzdem in hoher Auflösung parallel vorliegen hat und dann später für den Schnitt auch dieses Material verwenden kann. Es handelt sich um H264 in 30 Mbit. Oder dass man auch beispielsweise diese Box einfach nur für die Aufnahme einsetzen kann, also als Ergebnis einer fertigen Mischung oder wir haben auch Kunden, die es zum Beispiel einsetzen, um möglichst flexibel eine Aufzeichnung vor Ort auf einen USB-Stick zu ermöglichen. Denn die Lösung kommt mit einem USB-Anschluss und mit einem Compact Flash Slot, sodass man auf eine Compact Flash Karte aufzeichnen kann. Jetzt zu dieser NAB gibt es eine erweiterte Lösung dieser Monarch HD. Und neben mir steht jetzt Dan von Matrox und er wird uns ein bisschen was über diese neue Lösung erzählen und was sie im Unterschied zu der Monarch HD mehr kann. Hi Dan, what can you tell us about the new Monarch HD now with an X in the end? Right, so the Monarch HDX is a superset of the Monarch HD. We introduced it 2 years ago, Monarch HD, and really listened to the customers, and it really did do well in a number of key markets. Enterprise class markets, government, education, houses of worship. It's small, simple to use product, really did well there. Broadcasters, on the other hand, we knew required slightly more robustness, more flexibility, reliability to really be able to gravitate to a product like Monarch. So we introduced the Monarch HDX here at the show as a dual channel H.264 encoder with broadcast, streaming, and recording. So what the product essentially gives you is 2 channels of recording, or streaming. Those channels can be configured either for streaming or recording. You can use that flexibly for, say, encoder 1 could target a primary server for streaming. Encoder 2 can target a backup server for streaming. So should your primary server go down, your secondary encoder will be used at the backup level. On the other hand, as a recorder, you could have the same idea where you can use a primary recorder targeting a network drive, centralized media library, but you could also be recording to a SD card or a USB drive simultaneously. Should your network go down, you won't lose any of the content, any of the live content coming in because it's being recorded locally. Now, at the input level, it's flexible in that we have HDMI and SDI, so up to 3G SDI or HDMI up to 1080p 50 or 60. As well with that I/O, we've added internally some frame synchronizers. What frame synchronizers do is clean any signal that is not perfect. Digital signals are rarely perfect. Sure, in an ideal world, it'd all be pristine signals, but many times switches and other sources in broadcast plants do get corrupted, and that could really impact the performance of an encoder. By putting frame synchronizers in the box that clean the signal before being sent to the encoder, we ensure that the viewer who's watching a stream or the file being recorded is completely uninterrupted and pristine. And this is an important feature for professionals and broadcasters to feel that the product is robust and reliable. So we can take you for a quick test run on what the product is and how you configure it. So what we see behind us here is the Monarch HD X, and as a network appliance, you log into it by simply putting an IP address in any web browser on a computer that's on the same network as the device. So you put the IP address in, and this takes you to the status page. We actually have a third encoder, a small encoder, that provides a preview stream of with the input coming in. So you don't have to use one of your primary encoders to view and set up your device. We have loopouts of the device, SDI and HDMI loopouts. You can always monitor that way, but sometimes if you're away from the device, it's just a lot easier to ensure the shot is correct by having it embedded in the web UI. Here, the status page is telling me the status of the encoders,
But if we go to the encoder settings page, we'll actually see all the parameters I can set. At this time, I have encoder 1 set to streaming, and I'm streaming at 2.4 megabits per second at 720p. That's a pretty standard streaming resolution, HD streaming resolution. Simultaneously, my encoder number 2 is set for recording at up to 20, right now I have 25 megabits per second, full resolution. And that gives you a very high quality picture. Should you want to create after the event, should you want to create an edit, a highlight reel, or create other assets for marketing, to be able to have a very high quality encode independent of your stream, which the quality of the stream is usually dictated by the bandwidth available to you when you're, by your providers, really is an advantage, and again provides a flexibility to do a lot of different and interesting setups. So if I go ahead and activate my stream, I can see that I've got a Wowza server that's acting as my media server, and we've mocked up a web page here to show my 2.4 megabit per second stream. I can go full screen, and you'll see 2.4 really looks quite good on even on a large screen like this. So while I'm streaming, I will record to this drive. The drive is a network drive on my computer. So what I'm going to be doing is activating the record button, and you should see a file be created directly on my drive. Now, I could do it also the SD card, but this is very convenient so that you can begin accessing your content if you want to do an edit immediately, even while the live event is occurring. And this brings up one of our interesting features, is we have file segmentation capability. So if you have a 2-hour file, a 2-hour event, you can automatically switch every 10 minutes, close a file off, and begin recording another file so that you can have access to the content immediately. Even while the event is going, you can be creating VOD download content during the event. So creating high quality content to complement your live stream. And that live content will be, or that VOD content is available after, of course, the event is done. And it's up there at the highest quality that you feel is suitable for your viewers. So I've recorded a file here. I'll just stop recording, and I'll bring up the file here we just recorded. And you can see in a much higher, crisper image at 25 megabits. I mean, it's as high, our H.264 codec is really optimized, and at 25 it's got more quality than you require. In fact, we think broadcasters could even take this and create some news segments and a variety of other broadcast quality video based on this type of footage. So what I've shown here is one appliance, flexible, reliable, it's got built-in redundancy. We really think we hit the mark. It's the purpose is to be able to take broadcasters from on air to online. You drop it in, you set it up once, and then you can just at the touch of a button on the device or through the web UI, begin your streaming and recording activities. And it's simple and easy to use, and as you can see, we're getting some recognition for that. Yes, it looks the industry like your idea of having a professional device with SDI now, because that's one of the differences to Monarch HD. Well, that helped. That certainly helped a lot. In broadcast, it goes without saying they want SDI, but many other markets want SDI as well. It's not exclusive to broadcast. It provides options for many event producers, AV professionals who want to route in SDI, and they don't want to use other converters. They want to have an integrated, simple to use device. When it comes to price, where's the difference between the Monarch HD and the HDX? So the Monarch HD introduced 2 years ago at $995, so $995 US. Very cost effective for that market. Monarch HDX has a price of $1995. Again, with all the extra value we're adding to this product, it's a very cost effective solution. Ein ganz wesentlicher Unterschied zur Monarch HD ist bei der HDX-Version, dass es sich um ein Gerät handelt, das auch eben SDI-Anschlüsse mitbringt. Und das ist natürlich eine Anforderung für die Broadcaster, aber es kann auch in anderen Branchen eine durchaus wichtige Rolle spielen. Was uns noch sehr positiv aufgefallen ist, es handelt sich nicht nur um einen SDI-Standardanschluss, sondern es ist 3G-SDI. Das heißt, es sind auch Signale zulässig, die 1080p50 oder 1080p60 ausmachen. Und bei den 1080p60, dieses Signal gilt auch für HDMI in gleicher Weise, habe ich auch
auch die Möglichkeit, Computersignale aufzuzeichnen. Ich habe also tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine aufwendigere Präsentation auf einem Laptop mache mit sehr viel bewegten Inhalten, kann ich das mit dieser Lösung direkt auf eine Speicherkarte aufzeichnen. Und kann das natürlich auch streamen, aber gerade diese Aufzeichnung, das ist eine Anwendung, die wir sehr, sehr häufig angefragt bekommen, nämlich wirklich in brillanter Qualität ein HD-Signal von einem Computer aufzuzeichnen. Das kann also, wie gesagt, von der Kamera kommen, aus einer Mischung kommen oder letztlich auch aus einem Computer. Dieses Signal kann ich streamen und ich kann es aufzeichnen, ich kann die Qualität sehr genau einstellen und ich habe sogar die Möglichkeit, 2 Qualitätsstufen einzustellen. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich speichere auf eine Festplatte, die im Netzwerk ist und parallel dazu in gleicher Qualität auf einen USB-Stick oder ich speichere auf eine Festplatte in einer sehr hohen Qualität und gleichzeitig auf eine SD-Speicherkarte in einer niedrigeren Qualität, sodass ich diese niedrigere Qualität zum Beispiel nutzen kann, um sie gleich irgendwo hochzuladen oder jemandem zur Verfügung zu stellen als Vorschau. Also eine sehr, sehr flexible Lösung, die, glaube ich, für viele Anwendungsbereiche von großem Interesse ist. Und wenn man sich überlegt, dass der Markt momentan auch gerade eben bei den Fernsehanstalten ja extrem dazu übergeht, dass Filminhalte in Mediatheken liegen und eben nach Sendeabschluss sofort auch abrufbar sein sollen, dann ist so eine Lösung natürlich ein sehr guter Beitrag, das auch für kleinere Fernsehanstalten und Anwendungen zu ermöglichen. Denn mit dieser Lösung kann ich genau das komplett abdecken, den Live-Betrieb, die Aufzeichnung in hoher Qualität und dann anschließend die zur Verfügungstellung dieses Streams über ein entsprechendes Portal. So, thank you very much for all this information. It's really great to see that you already got some best of show announcements or logos here. I hope that this table will fit for the rest of the other things which might come. It would be a good problem to have, I think, if that happened. Yes, thank you very much. Thank you.